ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விசுகிர்த்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அருமையான லெக் ஃப்ரை தாங்க செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மஞ்சளும் உப்பும் கலந்த தண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம மேரினேட் செய்கிறதுக்கான ப்ராசஸிங்கை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம லெக் ஃப்ரை வந்துட்டு எண்ணெயிலையும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. அப்புறம் நம்ம தோசைக்கல்லையும் நம்ம லெக் ஃப்ரை செஞ்சாச்சுங்க. அடுத்து எதில் செய்யலான்னு பார்த்தா ஓடிஜியில் செய்யலாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஓடிஜியில் லெக் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம். அப்புறம் நான் இன்றைக்கி சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறேங்க. சிக்கன் குழம்பு வீடியோ நம்ம முதல்லையே நிறையா போட்டாச்சுங்க. அதனால் நான் இன்றைக்கி சிக்கன் குழம்பு செய்கிறத வீடியோ எடுக்க போகிறதில்ல. இப்போ லெக் ஃப்ரை மட்டும் செய்ய போகிறோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
Audio Jungle.